हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक आफ्टर अ लाँग टाईम. मधल्या काही पिरियडमध्ये व्हिडिओज मला अपलोड नाही करता आले कारण कोविड-19च्या ड्युटीमुळे तिकडे मी इन्वॉल्ड होते, त्याच्यामुळे मला काही लेक्चर्स टाकता नाही आले. सो वी आर बॅक अगेन विथ मॅथमॅटिकल लॉजिक. 9th लेक्चरमध्ये आपण, दॅट इज अवर लास्ट लेक्चर, आपण काय पाहिलं होतं? वी हॅड सीन अबाउट रूल्स ऑफ निगेशन, म्हणजे जे सगळे लॉज होते आपण ते लॉज पाहिले होते आणि त्याचं पुढे ते लॉज कसे वापरायचे आपल्याला सम सोडवण्यासाठी ते आपण ह्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. सो क्वेश्चन्स कसे आहेत, स्पेशली हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते 1.4 एक्सरसाइज जी आपली आहे 12th स्टँडर्डच्या M1च्या टेक्स्टबुकमध्ये, तिथे हे क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळतात. सो लेट अस सी. क्वेश्चन असा असणार, युझिंग रूल्स ऑफ निगेशन राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. जर तुम्ही क्वेश्चन हे पाहिले तर ऑलरेडी आपण असे क्वेश्चन्स केलेले आहेत, तेव्हा आपण बाय युझिंग ट्रूथ टेबल इट वॉज, म्हणजे आपण ट्रूथ टेबल वापरून ते केलेले आहेत. आता इथे एक्झाममध्ये असं असणार आहे की युझिंग रूल्स ऑफ निगेशन असा तरी क्वेश्चन असेल किंवा विदाउट युझिंग ट्रूथ टेबल. ओके, युझिंग निगेशन, रूल्स ऑफ निगेशन ऑर विदाउट युझिंग ट्रूथ टेबल. सो अशा वेळी तुम्हाला जर विदाउट युझिंग ट्रूथ टेबल असेल तर ट्रूथ टेबल अजिबात वापरायचं नाही, आणि जर तुम्ही वापरला तर तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळणार नाही. सो क्वेश्चन नीट बघायचा आहे, काय आहे, काय विचारलं आहे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी. आपल्याला रिकॉल, तुम्हाला मी सांगितलेलं की टू राईट दोज लॉज मेनी टाइम्स. तुम्ही ते लिहिले असतील आणि तुम्हाला आता ते नक्कीच बाय हार्ट झाले असतील. सो निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी. आपल्याला ह्या स्टेटमेंटचं, हे जे दिलेलं स्टेटमेंट आहे त्याचं निगेशन काढायचं. सो विच इज इक्वल टू, so this is something like P implies Q, negation of P implies Q. So what is negation of P implies Q? So negation of P implies Q is P and negation Q. Okay, so P and negation. It's just we have to use it over here. इथे काय होतं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, पी अँड निगेशन क्यू. इथे आता आपला पी काय आहे, निगेशन पी आहे, हे नीट लक्षात घ्या. आता आपला जो पी आहे तो निगेशन पी आहे आणि क्यू आहे तो पी आहे, त्यामुळे व्यवस्थित तो पीच्या जागेवर निगेशन क्यू आणि क्यूच्या जागेवर पी हा व्यवस्थित तिथे टाकायचा आहे. सो दिस इज गोइंग टू बी निगेशन ऑफ क्यू अँड निगेशन ऑफ पी. परत एकदा, पी इम्प्लाइज क्यूचं निगेशन काय, पी म्हणजे हा जो आपलं जे काही इकडे असेल ते तसंच्या तसं घ्यायचं आहे, अँड ह्या स्टेटमेंट जो देन नंतरचा स्टेटमेंट असेल त्याचं निगेशन करायचं आहे. सो निगेशन ऑफ पी, राईट इट प्रॉपरली. सो निगेशन क्यू अँड निगेशन. So this is our answer. This is the simplified form, or this is the answer of the given statement without using truth table. So we have found the negation of the given statement. Okay. अजून एक आपण बघूया क्वेश्चन. असा एक क्वेश्चन अजून एक आहे, P or negation Q bracket and R. So let's start. Negation of P or negation Q and R. So this is equivalent to, तर हे काय करायचं, दिस होल हॅव टू टेक ॲज पी. हा टुगेदर मला हा एकच स्टेटमेंट पकडायचा आहे, लेट इट बी पी अँड आर, पी अँड आर. सो व्हॉट इज पी, निगेशन ऑफ पी अँड आर बाय डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ऑफ पी अँड आर इज निगेशन पी और निगेशन आर. सो आय एम गोइंग टू यूज डी मॉर्गन्स law. By using De Morgan's law, what is going to happen is negation of P or negation Q and so or negation R. Just remember, negation of P and Q काय होतं according to De Morgan's law, negation P or negation R होता हा, right? So that I am just applying it over here. आपलं काय आता P is our P and negation Q. So तो totally इथे घेतला or and च्या जागेवर or, R चं negation. अगेन परत एकदा आपल्याला इथे डी मॉर्गन्स लॉ वापरायचा आहे सेकंड टाइम. सो अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, यू कॅन इवन राईट द लॉ ओव्हर हियर. जसं मी जो वरती लिहिला, यू कॅन आयदर राईट ओनली डी मॉर्गन्स लॉ किंवा डायरेक्टली जो आपण लॉ वापरतोय तोही लिहिला तरी चालेल. सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट, निगेशन ऑफ पी, राईट, अँड ऑरचा अँड
and negation of negation q. Negation of negation q. Okay, you can directly write as q because negation of negation q is going to be q. हे आपल्याला माहिती आहे ना, स्टार्टिंग काय इनिशियल जे आपण प्रॅक्टिस जेव्हा करतो तेव्हा त्या स्टेपने म्हणजे अशी स्टेप लिहिली तरी चालेल. Or negation r is going to remain as it is. Let's write it properly. Negation p and negation is going to be getting cancelled. Q or negation. This is all of this is something about negation. हे दोन एक्झाम्पल्स आपण बघितले. अजून काही एक्झाम्पल्स पुढे बघायचे आहेत. निगेशन अजून थोडेसे इफ देनचे क्वेश्चन्स घेऊन आपण बघायचे आहे. ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन कसा आहे बघा. पी अँड क्यू फर्स्ट ब्रॅकेट इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू सेकंड ब्रॅकेटमध्ये. सावकाश व्यवस्थित आपण हे स्टार्ट करूया. सो पी इम्प्लाइज क्यू आहे. पहिलं हे पी इम्प्लाइज हा क्यू आहे. सो पी इम्प्लाइज क्यू काय येणार आहे. निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज पी अँड निगेशन क्यू. पी अँड निगेशन क्यू. सो negation of p and q implies negation p or q. So this is first step. It is here on this line. So this is going to be p, that is p and q. हा आपला p आहे तसाच राहणार आहे. and negation of q काय आहे. negation p or r. परत एकदा हे या लाईनला घ्या. ओके, राईट टू डाउन दिस लाईन. पी इम्प्लाइज क्यू होतं त्याचं निगेशन. पी आहे तसा घेतला. अँड सेकंड जो आहे देन. इफ देन जो स्टेटमेंट आहे सेकंड स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंटचं निगेशन. ओके, सो नाव वॉट वी हॅव. ह्याला काहीच नाही आहे तसं राहणार. तर ह्याला काय करायचं. वी हॅव टू यूज डी मॉर्गन्स लॉ. सो काय वापरायचं डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ऑफ पी और क्यू. निगेशन ऑफ पी और क्यू इज गोइंग टू बी negation p and negation q. Okay, so this is going to be as it is and तसाच राहणार आहे. just change this. negation of negation p and negation of r. getting it. हा आहे तसा राहिला. negation p चं negation and or चं and झालं according to De Morgan's law. negation which is equal to p and q. And so what is the negation of negation? It's going to be cancelled. Itself p and negation of r. Okay. आता ह्याच्या पुढे काही करता येते का आपल्याला हे बघूया. ओके, इथे पण अँड आहे, इथेही अँड आहे and here also it is and. Okay, so what we can do? We can use associativity. p and q and p and negation of r. I've just opened the bracket and असल्यामुळे overall. Okay. Now we can see, just and write this properly. Q and P and negation of R. Interchange केलं. P and Q चं Q and P झालं. The law used here is commutative law. Commutative law. Commutative law, if you are remembering, P and Q is equal to Q and P. This is commutative law. Just interchange it. Yeah. After this, if you see here, P and P, idempotent law. P and P is equal to P. Idempotent law. Idempotent law. So this is going to be Q and P and negation R. Okay. P and P idempotent law ने तो P झाला itself and remaining P and Q and negation of R. त्याच्या पुढे आपण काही सॉल्व करू शकत नाही. This is our answer. Okay. Next one. Here again we have P or Q and Q or negation R. So let us start. Negation of P or Q and Q or negation of R. So this is going to be what? De Morgan's law. Negation of P and Q is equal to negation of P and negation of Q. De Morgan's law. When I write the De Morgan's law, तेवढा फक्त लिहा किंवा मग जो लॉ आपण वापरतो जे ॲक्च्युअली जो लॉ आहे तो लिहिला तरी चालेल. So how we are going to use this? This is going to be negation of
P or Q, or negation of Q or negation of R. This is your P, this is your Q. आता pencil ने circle करा. Starting च्या काही जब तुम्ही practice करता use pencil and make a round. Okay. So after this, again De Morgan's law, negation of P and negation of Q, or the criteria, which law I am using, negation of P or Q I am using, which is equal to negation of P and negation of Q. Again here, negation Q and negation of R. You can get it here. This is your P and this is your Q. So Q as it negation of Q, or it's a and zala negation of R. Next line, negation of P and negation of Q, or just simplify this, negation Q and R. Okay, after this आता अजून हे संपलेलं नाहीये. वी हॅव टू चेक, कारण अजून आपल्याला हा निगेशन आर दोन ठिकाणी दिसतोय. सो कॅन वी यूज सम लॉ विथ ओव्हर हियर? लेट्स चेक आउट. सो जस्ट वी आर गोइंग टू राइट इट प्रॉपर्ली. Negation Q and negation P, or negation Q and R. What is this? I just interchanged them. जो कोणता law? Yes, it's commutative law. So by using commutative law, we all know the commutative law. P and Q is equal to Q and P. I'm just using it over here. Now what I'm going to do? I'm going to take this negation P and आपण previous lecture याच्यावर discuss केलं होतं. Something common, we can take it out. So how I can write this? I can write it as negation Q and negation P or R. And what is this law? This law is distributive, using distributive law over here. What is distributive law? So P and Q or R is equal to P and Q or P and R. So I use distributive law here, and this is our answer.